ஹாய் ஆல். சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருந்தப்போ மெஹந்தி ஸ்டென்சில் பார்த்தேன். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். டிசைன் ஃபுல்லாக எடுத்து அப்படியே கையில் ஒட்டுறது கஷ்டம். அதனால் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ஒரு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். வ்ரிஸ்ட் தனியாக, பாம் தனியாக, ஃபிங்கர்ஸ் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். கட் பண்ண பீசஸை ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக கையில் ஒட்டி விட்டுக்கிறேன் டைட்டாக. ரெடிமேட் மெஹந்தி கோன் யூஸ் பண்ணி இந்த டிசைனுக்கு ஃபில்லிங் கொடுத்துக்கிறேன். ஸ்டென்சில் இருக்க எல்லா கேப்லையுமே நல்லா கோன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட்டை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ½ அன் ஹவர் அப்படியே காய வச்சிடுறேன். ½ அன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஸ்டிக்கரை தனியாக எடுத்துட்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஹேண்ட் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் கோகோனட் ஆயில் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெஹந்தி வச்சிருக்க இடத்துக்கு எல்லாமே அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கிறேன். மெஹந்தி வச்ச அன்னைக்கு நல்லா ஆரஞ்சு கலரில் இருந்தது ஸ்டெயின். நெக்ஸ்ட் டே நல்லா மெரூன் கலருக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விடவே அவுட்கம் நல்லா இருந்ததுங்க.